jeba jiden jeba gebe diwe kalu Lana mebo lana menange dhamma sangye jomden debe gyewa shakya tuwa la shendo jaso je Ogande gangi tso ke tangze sa jen de la gomba dumburne Ngane jide de na choje son de ze keba gyola shaza Nanda pungwa chode suzangwa ishe gyaso segi rumbonda Shaba jide zuna lamewa kumbu kyuni gyola chaza Senjo demo jime tawe shao sendo trawa gyola chaza Dire jeno siva suma je nyame kinje gyola chaza Kumbu tuji je demba tamji kimbe demba po Sona yende gyatso jen de ji je la ja zelo dabe de ja chawar gyere gewe ni son le zho jin Chidu dandan chugir ba shigir je la ja zelo Trone trove lang ya de laban dala radene Shige damba yende de gendun la yang ja zelo Deba jian me ja jin Gewa puzun sobar ge rangi sene yonzu dene sange temba yi karma rabri marmen dan gyuma seva jivurdan melon lodan tenda bunde je jenam de darda sonan de tamche sebai koban tone gengen radde Gadan adan shive lakshu ve sive solen roan Page 3. To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, to God, the knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go forever. When the supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides, then said, I am supreme in this world. To you who are wise then, I prostrate. With pure bodies, formed supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, flame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. Your immaculate 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, a field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions, subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud, see conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the full faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Sumla ja ze bu dige da ge de ba de ji na chum den de ge bu kam cha go bum bo re long ge long ge gen de chen bo dang jan ju sen de gen de chen bo dang ta chi de ji de chum den de za mo na wa shi ja we chi ge na da ge de ge de la nyong ge ju tu yang de Janju senpa senpa chenpo papa jere se wanju shere ge baru du chenpa sabma chirpa nila nambar dashin pumpo ngabo te dala yang rajin ge tongpar nambar tau tene sati ge tu selang denpa sharibu
Janju Semba Semba Jimbo Baba Shireze Wanju La Digi Jime So Riji Pu Kanga La Shirage Paru Jimbo Jimbo Samo Samu Jebo Jibo Jebo Jibo Debo Duba De Jidar La Paraja Digi Jime Bada Janju Semba Semba Jimbo Baba Shireze Wanju Sandemba Share Da Debula Digi Jime So Rigi Bu Rigi Bu Mo Kanga La Shirage Paru Jimbo Samo Jebo Jebo Debo De Didara Namra Tawa Kavarjate Pumbo Mabonde Dalayan Ranjingi Dombar Nambar Yanda Bar Jesu Tao Zu Dombao Domba Ni Zuzo Zule Domba Ni Shemayin Domba Ni Le Jiang Su Shemayin No Dejin Du Chorwa Dan Dishi Dan Dishi Dan Nambar Sheba Nam Domba O Sharibu De Da Shedam Je Domba Ni De Tsini Meba Chima Meba Chima Dan Tewa wo me ba gan wo me ba wo jari bu de da we na tomba ni la su me sorwa me du ji me nambar se ba me mi me na wa me na me che me lu me yi me chi me ro me re ja me ju me do me gi ka me ba ne yi gi ka me yi gi nambar se be kan ge ba du ya me do mari ba se ba ne ka shi se be ba du ya me do Dejin du dong wa dang kung chung wa dang go wa dang la me yi shi me to ba me la yang me do jari bu de da we na jang ju sen ba na to ba me be shi ri shi ra ge pa ru du chin ba la ten ji ne de sen la Xin ji lo le xin du de me yang ye le de be tar chin du sum du nam ra shu be sang ye tam ji gyang shi ra ge pa ru du chin ba me ba yang da bar zo be chang ju du ngom bar zo bar shang ye zo de da we na she ra ge par de chen be nga ri ba chen be nga la na me be nga mi nyang ba da nyang be nga tong a tam je ra du shi war she be nga mi zu we na den ba she bar sha de she ra ge par de chen be nga me ba ta ya da Gade gade bara gade bara sangade buddhi so Chanju zembo zembo jembo de da shirage paru de jem Wala che jawo dene chum de denge zen de le shen de chanju zembo zembo jembo Paba jene ze wanchu She jawa di jene lego rigi hu de shino de shen de chidar kyuge tenpa shen de shirage paru de jem Niparjate de shin sheba nam gyang je zo ye rang o chom den de ge te ka tse ne se dan den ba sha ra da de bu dan chan ju sen ba chen bo pa ba chen ne se wan chu dan den be kor de da dan ka dan mi dan ha ma yi dan ji sa chi be ji de ye rang de chom den de ge sum ba la ngom ba de Page 11. Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajgriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and Bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form. Emptiness is no other than form. Form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness.
No nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes, up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is the destruction of ignorance. There are none of these all the way up to, there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas advise dwell in the three times by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awakened to unsurpassed, the most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering should be known as the truth, for there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. Hayanta kate kante maragante parasamgante bodhisva. O Shariputra, this is how a Bodhisattva, Mahasattva, should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara. The Bodhisattva Mahasattva saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said. And then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering and the world with its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. 그러면서 자 뭐지? 네, 잘. 이제 진주 됐다. 로세 진주제 아니 자세 진주세 저발로 주바세. 아, 네가 저게 다 나도 교선 거는 달러 치고 위아래서 It is Thursday now, so there's that, and that makes for the lesson in the way of the Bodhisattva, entering into the way of Bodhisattvas, which is engaged in through listening, contemplation, and cultivation. 이제 헬비 민우다도 잔주센데 저발로 주바. 그래서 막 다되게 저발로 주바세. 식되게 아니 다 자질 내숨 자와다. 제외 유다. 아니 제바 보세. 그래서 자질 내숨 됐다. 뭐도 치고요. 해서 In the title of the text itself, The Way of the Bodhisattva, the words convey that there is activity, outcome, and the individual engaged in that activity to that outcome. 이제 아무 장죽스에서 뭐 어떻게 당보되게 장죽스라고 장죽세대 다 벌써 유 거기 유리 때 말했어. 아니 장죽센데 삼바스들 아니 다 자와 지니제 아니 저발로 주바스들 자와 때 말했어. 그러니까 제외 유 아니 자와 지니 자와 숨도 있을 때 열애서 The way of the Bodhisattva conveys in Bodhi the outcome, the place itself, the enlightened state. The Bodhisattva is the individual engaged in the activity, and the way is that activity. Thus, in the title of the text, the outcome, the individual, and the activity are conveyed. 오야, 근데 이제 나도 달 디네 식스랑 게 사실도 신의지를 두고 여봐이나 아니 도세 유 그니
아니 다도 남는 것도 자와라 슈베 내가다 아니 한 자와라 마슈고 원래 삼었다면 내가 근데 망고 열와 제가 어디나신 다다디야 자주선배 접어라 주바스도 바게로세 유지샤 아니 델라 드로닝 직제 아니 드로단 칼레스토에게 남대 어디데 캬버트 숨고요 레소 So for us then, whenever there's another destination and we are directing ourselves there, there is that place and we undertake traveling toward it. And then there's the route itself. And involved in this are preparation too. And so there are many moments and many situations along the way. The destination, the place is the awakened state. There is the person too who follows the route that has been shown to them. 이들다 나도 다다 거기 수수고 자와지기 된다라다 유지를 두두 잠바는 저거야 그 거봐 저니 도사게 람 여반나신 다다나도 주주 나라양 아니 도사게 유디 민들어 장주세 아니 데라 저니 미들어 저니 장주 셈바다는 죽실람의 죽시버게 깨지 셔버려 도시바 장주 셈바 서는 도시바세 아니 저벌어 주바서 그래서 맞다 도사게 랑가데 아니 다 자주고 셈라 라네 로고요 봐 어디 되게 자와도 땡기요래서 And each person in their activities undertakes those activities toward the destined outcome. The destined outcome here, Bodhi, awakening. The individual in this undertaking is the Bodhisattva. They are actively going along that path. They are actively entered upon that path. And the way is that path, the training in and toward Bodhi. 뭐야 나 되게 나 파게 도사게 유대라 걸는 나다 장주 아니 도야가 랑가 남다 쳐도 마소나 아니 저발라 주바스 아니 저바도 가리 저발아서는 장주 선배 저바스 아니 장주 선배 저발라 죽네 라네 아니 가발 얘기했으나 아니 파게 타바 장주를 내버려졌어 아니 진짜 장주 선배인데 가리지 요래서 살지 새끼야 되니 말해서 고도서 The outcome then is the awakened state, and the route, the means toward that awakened state, the way of the Bodhisattva. And that way is the activities in which Bodhisattvas train toward liberation and awakening. Then it follows what sort of thing is awakening. 재산 이 돈얘기 자와된 돈얘 되었다 그 살아봐야 미직 심박이 미직 아니 무슨 고통이 돈얘기 미직 숨이 열어 어디 나신 다 장죽들이 다 바가 랩 산얘기 아니 다 바가 랩 산얘기들 다 것도 더 살아 발랩 살았어 아니 찍다도 그 대셔도 더 심박이 나가가는 유스로 아니 뭐 다들 저저유 당한테만 발레를 두인다 당한 발 두인다 세니 그녀를 무슨 용도도 하세요 디나시 다하게 다바 톱 산예직 장주sem을 랍네 장주 톱 산예직 아니 장주 톱을 냐와직 장주 톱을 도벨 고존이직 다 가서리 무슨 용도로 해서 In the activities of the individuals, then, there are those who have arrived already at the outcome, and those who are on their way, as well as those who are just getting started. There are three kinds of individuals, and those who have arrived already, of whom we say they've departed and arrived already, they are those who have achieved awakening. And then there are those who are
presently underway. We say they are on their way. And then there are those who are preparing to depart. They say, here I am getting going slowly now. And so there are then those who have arrived at the destination, training in the mind, awakening the mind. They have become awakened. And then there are those on their way, and there are those just starting out. These three kinds of individuals. 예. 다 근데 이게 다 로그를 가르치는 쪽으로 해서 다 먼저 파게 자와 유지에 있는 라고 더 되어봐도 마디바 망고 연구를 와. 더 되어봐 연구를 더 마디바 연구를 아니 되게 자기로 여 제가 인도도 다 단다디 아니 다고 장주 우사라 가르치는 쪽으로 해서 장주 우사라 쪽으로 해서 근데 쪽은 가르치는 쪽으로 해서 저기도 다 근데 이게 다 로고에 긴제니 가르쳐 버렸으나 가르치는 쪽으로 해서나 다 맞고 간가 거대어지 시에는 다만 알치도 맞죠 되고 다들이 주제에서 뭐 타타的쓰기도 소남디 삼지 세바이 고마든 힘이 자들 가다 나다 치벨라들 시를 초를 더 쇼스 더 지금 디치들의 시 염두 자는 시에나 다고 좋아요 균제도 시기요 세상 좋아요 균제도 어디 다 다들 나눠들 미디어가 동행성이 좋아요 아니 고야게 대화성이 좋아요 대화 고구여를 동해 되고요 말로 왔잖아 다 디비 나눠서 장중을 도고 해서 균제도 어디 시기요 해서 So then why would we depart after all toward this destination? And the answer to that, there is such a place. We wish to arrive there, and then there would be others who might not. There are different situations. But when the destination is awakening, the ground of awakening, why, after all, would we go? And if it is granted that we should go, why is it? And the reason is, and we can make it comprehensible, returning to the final verses of the homage to Buddha Shakyamuni. Through these merits may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the flow of faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. The reason is given here in the verse. Pain and suffering is undesirable. Contentment, well-being is what we wish for. And thus, our reason for striving for awakening is just that, to alleviate pain and to find well-being. 다 장주세를 접어들을 라면 이마 라면 치바이나 로와이나 아니 가르치기를 해서 봐 아니 대화 톱 그래서 동행 세기래서 아 동행 세 동행이 가래서 봐 아니 가다 나도 치벨라 따로 미로 심지 수술을 저 리투체 저 리투 수술을 투모 많이 받은 동행만 모여래 다 투모에 동행 계셔면서 뒤는 밀었다 또 동행 치셔도 깨가 나지 동행 시들에 어제다 깨워다 가와다 나왜 치료 동행 딜을 탈고기 유나 아니 다 잠주세면 저벌을 라바이나 아니 탈기 요래 대단 다 되네 잠주세면 저벌을 라보를 라면 정주 토바 지역을 해 세다 주제되게 내는데서 Cultivate a mind that is awakening, and then what follows? Well-being and contentment follow, and the alleviation of pain and sorrow. And what is this pain and sorrow? It is just that: birth, aging, sickness, and death. And each realm of beings experiences each their unique forms of pain and suffering.
special and primary for human beings are their pain and suffering in their births, aging, sicknesses, and death. And when one wishes for freedom from this pain of birth, aging, sickness, and death, then in that one has their reason to cultivate the awakening mind that leads to liberation. 그래서 땅아도 매지 배차를 제가 나지게 동의 시형으로 동의 학계에 동의 나외 동의 가외 동의 치외 동의 제가 나지게 동의 시외 다 동의 시나는 말아도 매지지기 온도 채는 삼로 땅아이나 안 동의 다 쳐도 가르치기를 해서라면 치외 동의 때 동의 시쇼지기를 애들이 막 가외 동의 나외 동의 계외 동의 신다 보고서 매지지기 온도 채는 치외 동의 채 독스틸 아주 지도다 매지지기 삼로다나 어 대신 차기가 해서 For human beings, these four forms of pain, the pain of birth and aging and sickness and death, these four forms of pain for human beings are the pains of human life, and in one lifespan, in a lifetime, the most painful of event is known to be death itself, followed by the others, aging and sickness and birth. The common sense is of death as the most fearful form of pain. 일단 말하는 지도당 메시지가 삼았다는 치워두면 좋아지고 왔어. 다디 아니 그런 유교 지도부터 단체는 지다지랬어. 당아도 뭐 내수 뭐 내수 아니 지금 냠랭이 돈을 거기 셔봐이나 아니 동에 다 라는 동에들이 미드베디게 세고 여봐이나 걔가 나지기 동에들하고 보금 해봐이나 아니 그 매매 속으로 와. 다 매매 속고 이나 아니 가르쳐 버렸으니 깨외 동에들 매매 속고 깨외 동에들 예사나 다 가와 나와 치외 동에 신기 와야를 맞도 제거로 요었다 탑식해요 말. 깨외 동에들 탑식 요었당 투와 이나 아니 걔가 나지기 동에 가가 요었당 투고요. 근데 인도 다 깨외 동에들 다 동에 그거는 동에게 아마도 동에게 싸워서 근데 차트가 그래서 And that's the ordinary and common sense perspective on death, that it is the worst form of pain in a human life. But in reality, and in truth, for any individual who would avoid the pain of death and of aging and of sickness, they would necessarily eliminate birth itself. For so long as there has been birth, naturally and inevitably and irreversibly, aging, sickness, and death follows. Whoever wishes to avoid the pain of death must eliminate birth, for following birth inevitably come aging, sickness, and death. Thus it is birth itself that is the mother of all these pains and the very root of all these pains. 세상 근데 이제 다 치워 여기면은 치워다 나와다 가와 아주 미드비 동행이와 또 미드비 동행이 뭐 세고 그래 세고 이유나 다 세야 합시디 깨와대라 깨와대라 네 랑겠다 그게 장대니 깨와대 봐 매버서 깨 먹거나 아니 나고 말에 쉬고 말에 아니 나 개고 말 개고 치고 말에 세상 뒤인데 깨와대라 깨와대 또 배랑을 상황이 봐 깨와대 봐 매버 소투와이나 아니 시 동행 하마 숨 용야 랑가포라 요 말에 이 메디도 마다 나주고 깨와대라 또 소고요 레스토랑스
when death is undesirable and the pains of aging and sickness, then first, birth must be eliminated, birth purified and eliminated. And when it is, then aging, sickness, and death no longer follow. So when one has the capacity to annul their birth, then aging, sickness, and death, their pains, needn't be experienced. And so we must first then give some formal sense to what production, birth, is. 이제 깨워들어요. 다 깨워디 매번 소투게 여름에 소야 여름에 소투그르베 소야 여름에 아니 갈리 소래세 다 저숨 디나나네 맞아 냐네 되게 다 레버레스 Yevadi meba zoya yorebes, chikzira, zotup girebes. 갈리 소래세 Yani. And regarding birth, then, the three questions that naturally follow are: is there such a thing as eliminating birth? If there is such a thing, is such a thing as eliminating birth possible? And if it is possible, how does one annul birth? 다 근데 깨잖아 다가 시기면 나기면 나한테 얘기면 세상에 라마도 요말 깨사도 당고 예로 그랬네 나기를 내 시기 고라싱 차타래서 다 깨워지나 수수 깨워 거기에 랜다 말에 잡시 제디 그 주주 땅에 완전히 다 알아도 다 그거 차단 요하래 숨지 Now I am born, but I will not age, and I will not grow ill, and I will not die. There is, in fact, no freedom to choose this. We are unfree to avoid all that naturally follows from birth, aging, growing ill, and finally dying. Though, at this moment, we have the opportunity to determine whether we do or do not reacquire, reprecipitate birth. 다 들리는데 다 소투그르베세 들어왔다네 스타 데 소레세 들어왔다 티디 다 다른 나라들 가리요레스나 랑게 디니파게 안조 깨월내야 깨워디 아니 깨워 갈레지 랭고도 미드에 양조 깨고도 미드에 가리치기나 집 수두고 쓰면 바간데 수수로 가리 되어가 나시 소투야게 차진 차상 만들어 상들에 해서지 Are we able to, and how would we? Presently, we may consider what form birth will take and whether we would precipitate birth or would not. We, at this moment, may do as we wish. We have the conditions to do just as we choose.
이 사진 창세에 사진 창야 거리어랬으나 나 사진 창야 되라 이 사진 창와라 인지 미루 토고 하를 사진지 로시다 칸을 내나야 사진 마상 공부래 미기 도알레 바이다 아 류댕이 차네 사진 창와 찍으래 즉선 류댕이 차네 사진 창와 찍 다 선제기 차는 말한도 심 나버시바 추라도 남지기 쉐르다 데마 야니 이 야가 디 누가 디체는 디 용거를 디체는 디 말에 세야기 예지 지야기 추라도 쉐르도 남지 세야 선대디 맞을 된요스 그래서 류대도 선대니 된요가 있다 다 자진 상 차래서 By way of conditions, how is it that we might consider our situation to be complete by way of those conditions? That which is necessary, we have, namely, the human biological endowment. This is necessary insofar as others take other forms among migratory beings, other forms not human, they then do not have the conditions required. A human being with their human biological endowment has that condition first, the physical support. Furthermore, native to the human endowment is discriminating wisdom, native intelligence for discrimination between what is better and worse, that which promises better prospects or worse. Then in these two, the physical and the mental conditions are present for us. 어이 다 자진 창의 유는 양다 랑기 롱스 맞잖아 아니 수수기 고급지 셔러 와서 고급지 레마토가 와서 고급 셔러 베나스 아니 랑 강바 그 차상 지나고 앞에 약보 유바 강바 베스 베마스 약한 베나 튕기 차상 유바 찍 유바체 디나는 대니디기 아니 그 배주 땅 심바지 매나 아니 강바 가져 약보 이나 개 기부 펜토 말와 나로 튕기 가져 유네 그 배주 땅 두고 말와 대나시 말한도 하게 치기를 상부 나게 배쳐라도 남지기 싫어 유나 양 수수기 배주 땅 마토나 아니 고쳐라다 지발해서 Then when these necessary requirements are met, it's left to the person who's endowed with them to use them or not to. And should they choose not to, then the opportunity is lost. Just as should one inherit a home comfortable and fitted with everything that they could wish for, and then they use none of the appliances and use none of that which is stocked in the home, not using it, is to allow all that it has to go to waste. So it is the human body, the physical body, is excellent. The native intelligence, native to the biological endowment, too, whether they go unused or not, depends on the person. If they are not used, then the opportunity is wasted. 대단 그게 이제 강바 튕긴 정보 강바의 약보에 교진하는 셈제지 대바이나 그 강바 야마야다 튕긴 야마야게 개구 대화코 요말 팬 콜라 개구 그저 땅 신기 말을 땅 두야 사진 요 말로 팬 통말로 개구 팬 통말로 다 디날 미스데요이나 나도 강바 딜 즉 답고 시켜 난 나로 튕긴
다로 제 뒤에게 배제 땅 그 기후스 땅으로 농주 도구로 와 어디나시 나라들은 리듬 상고 쌤그 남주 연나양 배주마다나 강배상 강배 야보나 쌤제 대바도 직접 체크했어 강배 야보나 미디어에 배주 땅 도구로 와 되나시 나라도 다 달래 고급 상고티 톨라 마도 어쨌다 냠내지 지도야지 거래서 그렇지 A home with everything and appliances, comfortable. If it is given to any other animal apart from a human being, will lose all sense of being a good home, fitted with all good appliances and the rest. For apart from human beings, other animals are not going to put any of that to any use, as they don't know the sense of using the appliances in the home at all. But when a human being finds such a home, then they would know to take care of it, to use what is furnished. And so it is with the human body, furnished with its native intelligence. It may be put to use. And when a human being puts it to use, then they've made an opportunity. And we must develop the capacity to, through practice, make use of this opportunity. 딱 대인들 딱 가르쳐 그래. 딱 저월래서 딱 가르쳐 그래. 저월래서 맞다 밀루 디킨 아니 겹산시내 거래. 딱 겹산내 거래. 겹산내 투고 거. 겹산내 거. 어딜래 투에 자기는 수술을 열. 말에는 수술 경험해 버려. 레바이나 수술 겹산을 하버려. 어디 디산들 레버래 손. Then what must we do then with the human endowment? We must take advantage of the opportunity and develop the capacity to take advantage of the opportunity. If we don't do this, then we lose the opportunity and it's our own loss. But when we develop the capacity, then we can find the advantage. 딱 근데 이거 먼저 딱 이제 깨지 가는 사대로서는 개월내야. 개월내. 딱 개월내 맞을 요었던 거です. 딱 개월내야 될 라와 요거 소거です. 딱 깨지 되는 말이 뭐로 왔잖아. 딱 라와 요거 가지 소거です. 그래서 맞다 맞아 냠내치야. 치치고래 냠내치고래세. 딱 전다디 개월들 라와 요거 소투야 더달라. 아니 치치나 팽기 요거 딱 되는 말 치치세 냠내들 얘기요. 그래서 Then how do we find ourselves here? What is left to be explained here? That we must transform the process of taking birth so that we gain autonomy in that process. We do that through dharma, through practice, so that we may find the freedom to determine our birth.
야, 딱 깨워라. 이거 땅으로 다 깨워라. 라마 매버 손이 수유 속으래. 라마 여바 근데 속으래. 딱 어디 튀어들이 그래서. To transform birth, how to first find the autonomy to do so? 근데 인디 아니 스타트 간데 깨워라. 라마 매버 손이디 딱 가자나도 공도 셰야. 아니 자외 뭐 단유투 년유 니슈세다 니모 모두 지하게 니모 되게 강가로 강아도 동해 용 동해 뭐 중에 아니 동해 용하게 고 깨워라 라마 봐 깨중에 다들 지혜들 아니 니모 사회 니모 투 예외 니모 니슈세 어디게 지도해서 What puts us in an unfree state, unfree to transform birth? As has already been said now, 6 root mental afflictions and 20 secondary mental afflictions. Klesha, afflicted minds, they cause the pain, they first open the door of birth. It is these 6 root afflictions, 20 secondary mental afflictions that cause our unfree state. 다 전혀 두고 장가도 그상 없어. 게임아 다 지난 거기 빼지나 그 뭐 지나지나 당부 대샤 셰당 되자 나게 마리바 대좀 아니 따와스 또 장가쟁 도와서 And we have listed them in order, and they begin with desirous attachment, rather aversion, followed by desirous attachment, pride, ignorance, doubt, and view, these 6 root mental afflictions. 거기 이모기 깨를 저는 셰바이나 당부 마리바도 마리바티 왕게 대자 왕게 공부하는 나게 말 대좀 수스 마파질렘 그래서 In order of their emergence, we lead with ignorance. Ignorance causes the desirous attachment that follows, which is then followed by aversion and pride and doubt and the rest. 나 가진 맞아 잔유 두고 모두 도즈다 가진 공부 도자라 뭐 잔유 두고 모두 아니 첼레 그거 더 살아 디나네 그래서 저기다 거기 시험 좀보다 디네 따와들 시에 하나 맞아 시에 참데 걸려서나 따와들이야 아니 나로 나세게 따와가 직다 팔다 로다 그런 두지 존재 직다제 팔다제 로다제 따와 존재 주름 두지 존재 있어 마찬가지 어디 따와 나로 그런 따와 가스 어디를 지금 자기 어려서 I have presented 6 root mental afflictions in introduction and overview of them, description of their function. This I have presented, and we find ourselves now considering view, and within view, divisions to view, divisions or types of view, and they are extreme view, wrong view, view of the transitory collection, extreme view, holding wrong views as superior, holding bad ethics and discipline to be superior, and distorted view. 자, 직다 시험을 거는 시험을 직다 시험이나 직다스도 아주 거에 싸워 콜고 무슨 그 구유는 거래게 콜을 하루 맞추고 콜 중에디 싸워디 직다들이야 난 징글로다 마이어츠 벌로스 오 대인이 싸워 뒤 차별에서
First of these, the view of the transitory collection is the very root of samsara itself. It causes the continuous experience of samsara without interruption, without relief. It is the root of samsara. It is the root that is principally identity view and possessive view. 다 직다대로 그런 나로 다 직다 장가져야 되다 아니 직다 이슈스 되게 장가져야지 요다 직다 지난 나로 파주 배 카가다 말 이내다 주주가 직다기 직다 뭐셔야 지도라 아니 직다 장가잖아 부모가 같이 부모가 나볼라를 시시시체 도시 직다 이슈 장가져야 해서 Within the view of the transitory collection itself may be enumerated as 20 views of the self. Those 20 views of the self are found through dividing, or rather multiplying, 4 views by each of the 5 aggregates to find 20 views of the self. 직다 이슈 장가지 권지 잡으시는 분들 뒤도 어디 장가지 끼셔는 뭐 수수고 한다 직다 뭐 시험 받지 보고 얘나 아니 직다 되게 주제로 미라오다 근데 여보다 하거나 아니 수수 뭐 시험 제발 쳐보여 해서 Exposure to the 20 views of self, as they may be formulated this way, is useful for identification of the view of the transitory collection generally. And so then to list these 20 views of the self is constructive, and they are the view of form as self, the view of self as belonging to form, the view of self as inhering in form, the view of form as inhering in self, the view of feelings as self, the view of self as belonging to feeling, the view of self as inhering in feeling, the view of feeling as inhering in self, the view of perception as self, the view of self as belonging to perception, the view of self as inhering in perception, the view of perception as inhering in self, the view of compositional factors as self, the view of self as belonging to compositional factors, the view of self as inhering in compositional factors, the view of compositional factors inhering in the self, the view of consciousness as the self, the view of the self as belonging to consciousness, the view of self as inhering in consciousness, the view of consciousness as inhering in the self. 딱 한다 아무 속을 짜는 시리야 못 자고 속을 짜는 시리야 못 자는 부분 하망하라 잘 되고 차더라 아무 속을 메네 아무도 가도 속들도 속을 메네 속 다도 따와 속을 다음에 말하지 따와들이 시리야 못지 예 못이나 한 셔바도 꼭 집어지게 봐자라 해서 First apply these 4 to form, and when their application to form is well understood, then the following aggregates fall into place naturally and easily. And so therefore apply these to form and the absence of self regarding self in these 4 forms as they are applied to form, and then follow them by the remaining aggregates.
그래서 진짜 나 그 간다 직다 생기다 맞아 니모 코에게 싸워 그리고 맨날 신갔다가 수요도 너무 깨 싸워 수요도 저 어디 수요도데 다 직다 만지기 없어 어디 아니 코에게 싸워서 민직다 그러고 아디는 먼저 때려 양라 중이 시험도 코에 그림바 시험도 통면 말이 봤어 통면 말이 봤어 민직다 직가라 그래 간사 단지를 어디로 가서 민을 먼저 다 찍고 대라 나 찍고 대라 지금 나요 지금 안 찍고 세도 어디 가라 And the view of the transitory collection is considered the very root of samsara. Take, for an illustration, planting a seed. The seed then of samsara is the view of the self, the view of the transitory collection. It is designated the first in the 12 links of dependent origination. It is named the view of the personal self. It is called the view of the transitory collection. It is the root of samsara. That's it, then. 거의 딱 근데 직단이 슈디 직단이 슈디 딱 직단이 슈디 직단 신이바 이 마이라 딱 다시다니 망고 열어서 가시 직단 신이바 이라 가시 많이 쓰거든 이내 딱 간다 직단 모두 채라 니 슈탐바디 다가 제비어서 Ale, yani nishu di tsin nipa yins nin. 딱 bây giờ 가시 나는 인서 지가시 딱 봐와 가시 신이바 있을 제바 망고 Pawadan tsin nipa labna. 신이바는 뭐네 Ngone, 딱 re. 봐서는 뭐네 많이 봐 Ale, di re. 어디 제바 망고 열어서 Jitan nishu di tsin nipa yin min. Yamina ani jikta di. Kanji 강이나. 직접 신입을 임바다 많이 봐. 스스로 미삼 배제 지시 자다 미라 망고요. 가시나 직접 레스 가시나 직접 말레스. 어딘데 제가 망고요. 이나야 직접 뭐시야 저들 미슈도 한번 장가자고 같이 봐. Regarding whether the view of the transitory collection is actual or not is cause for considerable debate. Nevertheless, for familiarization with the view of the personal self, the transitory collection, these 20 views of the self are used. 거의 직접 자와지. 아니 직접 되게 원게다. 보통 뭐 먼저 통만 말이 봐서도 왔다 말이 봐들어와. 다 말이 봐티기 원게 아니 나는 레사 quality lesa and lesa de quality gross na che wala raame sure eso By the force of ignorance in the view of the transitory collection, karmas are accumulated, which precipitate birth in samsara into the unfree state of birth in samsara. tal le mari batti ki ongi lesa le dela ani nimu ta de ja kondo nga ye mari batte zum ta amanga jorwa amanga digi kenchene ani khwale kechu aso mari batti ki gyuche le digi gyuche 아 니모 디기 괜찮네 이 콜 아주 콜도 스코어 주게 이 콜 싸워요 니모세도 콜을 유튜브 디기 원기 콜 라면 콜 주고 지고 와 제가 콜 거의 부스입니다
precipitated first by ignorance. Karmas are accumulated. The accumulated karmas meet with their conditions, the afflicted mental states of desirous attachment, anger, pride, doubt, the 5 remaining in the 6 root afflictions. These remaining 5, which are conditions for causing the accumulated karmas to precipitate birth repeatedly within samsara in unfree, continuous revolution within samsara. 오이. 딱 근데 인도에서 딱 다니면서 인도 사회니 뭐 두고 되게 왕기 딱 코알라 아메도 코르바치 코알라 깨왈라 엠바치 코알라 깨 주고요. 딱 코알라 깨 차나 아니 이 동에 남아숨 밀에 차잖아. 딱 동에 남아숨들에 깨 사지 같이 그래. 아니 개외 동에 나외 동에 치외 동에 바라나 또 거리 그래서 These 6 root mental afflictions then precipitate birth into samsara, into the unfree state, entailing the remaining 3 forms of pain and suffering. What remains once birth has been precipitated? The pain of aging and of sickness and of death. 제가 딱 커도 니모 두되게 왕게 고알라 나와면 코를 주고 여봐 인사 딱 가르치고 그래서는 니모 죽들라 카데자 니모 죽디 깨 맞고 매버 세버 이나 아니 가르치고 그래서는 아니 그 고알라 깨왈래 고 말해 제가 딱 니모 죽디 바 매버 소야게 탑시게 된다라 아니 다지 먼저 치 당부 당부 지시진 쪄벌 주바 세 다 쪄벌 주바 세게 치게 냠내시 사게 딱 지시 레벨 해서 When these 6 root mental afflictions precipitate birth into the unfree state of samsara, we find the cause for resisting these afflicted mental states, where we wish to avoid precipitated birth into samsara. Thus, we eliminate afflicted mental states that are conditioned for it. And the means by which we do this is to enter into the way of the Bodhisattvas. 근데 인도다 전주선배 줘발 라는데 전주선배 줘발 랍서 전주선배 줘바 줘바 전주선배 줘바 성이다 가네스 가와요레 가레스 다 줘들에 그래서 다 전주선배 줘바 성이디 다 자외기 뉴모 축 디파가 자외 뉴모 축 카테 다 축요 되게 수 당연히 있으면 냠스랑 뭐 있나 아니 다 전주선배 줘발 줘바서 자기 요래서 Education and cultivation within the way of the Bodhisattvas entails what exactly? Where is it? And what is it? These questions follow naturally. Where there are 6 root mental afflictions and the intention to annul them and opposition to them, then inwardly, in the opposition to the afflicted mental states, is the very way of the Bodhisattva. 근데 인도 나는 좀
밖에 싸워 주기 니부스나다 갑대스나다 걸 갑대 자녀도다 수종원들 주의 밖에 싸워 니무 주의도 싸워 니무 주라야 아니 거기 도저 걸 갑대 자녀 그 도저 주요래서 And when there are then 6 root afflicted mental states that are resisted, they are there 6 root mental afflictions, and they're met with opposition, and they're resisted, then there are 6 forms of that opposition and resistance to them. 나한테는 너무 머리 봐. 나 머리 봐 도저히 가라. 나 머리 봐 가도 갑대도 도저히 가라서나 리바이시 돈이 또 배셔라. 돈이 또 배셔라. 아니 머리 다 님부터래서 그랬어. Then what is opposite to ignorance, reasoned wisdom, the wisdom seeing emptiness? 와이다 이게 바진 마 참바다 닝제다 그네. 다 거두고 가나? 되자매 봐, 시나매 봐. 아니 맞제매 봐. 다 거두고 대존매 봐. 아니 따와매 봐. 어디 가디 갑디 거두라면 어디래서. And then these are followed by love and compassion. And if we were to directly indicate them, then they are dispassion, non-aversion, and non-pride, certainty, and non-view. 딱 수수도 그냥 카드 님부 민 밖에 배나 아주 머리 밖에 님보라 식바이시 돈이도 베셔랍스도 디나시 홍주고 님보라 참바요. 디나시 아니 밖에 되어다 딘마 코너도다 인지도 참바다 항상도 들으신 잘해요다. 배나지 들이 수수도 님부 수수도 요래 이내다 막 권대오지 나와 있는 거죠. 간들라서나 맞아 단다티 되샤스라서나 되샤 매바디 되샤 님부 차대로 아니 컨트롤라서나 아니 반나다 셰단스로 셰단 매바 되샤 매바 셰단 매바 티무 매바 아니 나제 매바스 그 잘세나 고대요 요레스 아니 야수수 바테 쳐바 망고 제여나 아니 야수수 갑자기 님부 명이 요래서 When we indicate the antidote to each root mental affliction, we come up with, in the case of ignorance, reasoned wisdom, the wisdom seeing emptiness. And then this is again followed by the antidote to anger, that is love, and followed by compassion and the altruistic mind. Each afflicted mental state with its opposite antidote. And to make it most easily understood, for desirous attachment, we have as antidote dispassion. For anger and hostility, non-hostility. For that original ignorance, non-nations, non-ignorance. For doubt, non-doubt, view, non-view. But elaborating more, each also has its name in its respective antidote. 다른 내 마음속 때 카세를 따나 그래서 어서 공부 뜻이 그래서 들어보면 지저는 지 빼는 되자를 사샤는 되자들이야 아주 유인 모두지도 되자들 리니 받치 리니치 아 리지치도 리당고도 되베되자스 직접 아니 감 공기 되자도 시베 되자들 감 공기 되자스 그래 어떻게 되자들 리니치 그래서 As mentioned already, in the case of desirous attachment, there are 2 forms of
desirous attachment. Desirous attachment of the desire realm, the first, and the desirous attachment of existence, second, which describes the desirous attachment in the higher two realms. 어디나 이제 콘도래야 그거다 콘도들로 받대지 숨치 그래 콘도들라야 또 콘도세로 콘도들라 아니 들어가서 콘도 숨도 그 뒤에 가서다 콘도 숨셔도 pena tambo rangla chane rangla nyoba cheba kondo narsimbe kondo de da ri thanga jeta narsim gus ta narsim gus de pena rangla pecha tambo rangla ko ngala nyoba che sunda sise ko ngala ngoma nyoba che sunda ko ngam chema nyoba che gre da sine rangla chane sum shegre son. Anger or aversion to may be characterized as desirous attachment is this time characterized as of three kinds then of anger, and these are three kinds, each with three kinds of instances of that anger, making for 9 forms of anger. They are anger from harm occurring, anger from harm that has occurred, anger from harm that will occur. And each of these, anger caused by harm occurring, and that has occurred, and that will occur, these 3 are applied to the personal self, to family and friends, and then again to adversaries, making for 9 forms of anger. Dala means sum, dala nyen means sum, dala means sum good things. So it is then these 3 instances of anger applied to the personal self, applied then to family, to friends, and then applied to adversaries, making for 9. Oh, yes, that Jardu Jarjibara, Tambo Susu Jarra, Sulu Sane, Moba never Sava, and the Shima Mamba never Juba. And I said, Rangi Niela, never chase Simba, Mamba never Juba, soon Jar. That Dalajadu, Rangi Magasagi, Dadilla, Pemba, Mon Condula Pedarga, and the Condula Pentas, Mamba Condula Pentagadas, or the region. Good nursing goose. Then these are applied to oneself, then again to allies, then to adversaries. So it is so-and-so has harmed me, so-and-so will harm me, so-and-so is presently harming me. And again, so-and-so has harmed my ally, will harm my ally, is harming my ally. And then again, so-and-so has assisted my adversary, will assist my adversary, or is presently assisting my adversary. And in this way, the 9 forms that anger takes.
Tētā jī ngā jē lē kā dūyō yuwa ngā jē dūyō thāngbō tē ngā jē sīk sē anī lāk bē ngā jē anī ngā jē lē jā ngā jē ngā wō nyē bē ngā jē anī ngō bē ngā jē chūng sē nyē bē ngā jē lō bē ngā jē dūyō chā kā jē kā rē sō. And again, then 7 forms to pride too. They are pride itself, excessive pride, pride beyond pride, conceited pride, the pride of the braggart, self-deprecating pride, and mistaken pride. 거의 ngā jē tā tēshī tū shū sā kā sē tā tī nā jī marikwa tī lā yāng pē kwa nā nī lā mō bē marikwa tā lē jū tī lā mō bē marikwa nī yō rē sō. And then the 7 forms of pride, which have already been presented. Now, regarding ignorances of 2 forms, ignorance regarding suchness and ignorance of karmic causality. 거의 다 대손 라야 다 지난 대손 나로 다 대손 되라야 뒤유마도 대손 대손이 장하자다 대손 되라 숨쉬어야 돼. 배나 이제 셔가 다 지난 대손 세비 곧 탄입이 더 버리 봐체. 그런 탄입이 더 버리 봐들라 대손 세. 아니 되라다 랑게 버게 다 장가도 무슨 뭐가 시대전에 들은 사람 같은 거 보고서 아니 다들 두 번째 들에 나버디 대성제 두 번째 아니 이 따와디라 다시 가서 장가지가 따와가들 하는 거 지금 다 받았어. And doubt too, characterized as of 3 kinds ordinarily. But here I won't go into depth into divisions within doubt, leaving 6 of the 6 root afflictions view, which includes the 5 views indicated already of the transitory collection of extreme view, of the view holding wrong views as superior, the view holding wrong moral conduct and discipline as superior, and wrong view. 딱 대손데 가다 덴버식이 내로 통하다 아니 가장 내버치 보인다 곧 방자를 샤워라. 방자 토 대손 뭐 되더라서 대입이 딱 하나 전다도도 따따위 니몽가 야고지 뭐마시나 아니 같이 그랬잖아. 아니 그따위 니몽가 야고지 뭐마시나 니모디 왕도 쇼그래. 니모디 왕도 쇼나 아니 라기 깨와라 라면 차. 아니 라나다 두게 모티는 좋아하면 병고야 간다. 아니 따따위 니모투도 지기요 해서. Because doubt interferes with comprehending the 4 truths of the noble ones, it is pernicious and to be abandoned for the reason that it interferes with seeing the truth. Now, when the 6 root afflictions are not understood, then one will fall under their sway. And so long as one is under the sway of the 6 root afflictions, then births into unfree samsara are precipitated, and thereafter the pain of samsara is endless. So the reason to indicate the 6 root mental afflictions. 뭐야? 따따위 니모투도 야고 뭐셔는 아니 랑기로 쓰면 남도 깨운데 다디 되자 그 콘도를 이가지 있으면 보라 카도 니모때 투그래 아니 카도 니모 다리 깨기 나라 니모데 깨로서 뭐신 그래 니모데 깨주서만 니모데라는 바 가를 까고 있는 라나다 가야 답시 제기를 제리 얘기를 해서
But when the six root mental afflictions are understood as indicated, then when they emerge in discursive thought in the mind, they may be identified as ignorance and desirous attachment and doubt and the rest. And when they are identified, then their antidote may be applied with the development, emergence of any afflicted mind. There will follow then recognition of which afflicted mind it is and knowledge of the antidote to apply to eliminate it. 그래서 다시 냠내치 겨울 그때 니모디기디 당부 맞게와 합시 제 당부 내가 개 당부제 니모디기디 맞게와 제대 당부 합시 당부제 다 그래서 니모디 깨와 있나야 홀로 니모디라 그거 맞게와 니모디 봐 중으로 따야 매바 차야 합시에게 제대 이버들에서 The first and primary method is to prevent the emergence of any afflicted mind in the first place. But when one does arise, then to not incite it more, but to reduce its intensity, this follows. 이거 안들 니모 당분에 맞게나 아니 레사가 말와 아니 니모 이게 차이는 니모디 홀로 그거 매워지 니모디 카도 뺏게 왔다 카도는 전답지도 까투나 그 골로게 두고 말와 골로게 두고 말와 제가 골로 맞게나 아니 나는 너 비쇼라 요 말와 제가 디자 하고 니모 맞게 봐세 계속해서는 전답을 봐 까투야 아들이 냐는데 Where no afflicted mind arises at all, no karma is accumulated. But when an afflicted mind does arise, then to reduce, uproot, and not to incite it further so that it can't upset things further, cannot cause one any great loss. This is the practice. First, to not allow any afflicted mind to arise whatsoever, but then when one does, to forcefully confront it. This is to practice. Yes, to do the social church Now, time is just about up, and we can use this remaining time for Q&A, but if there are no questions, then we can meditate now. But if you've got a question, let's hear it. Thank you, Geshe-la. You had talked about in working through the 20 views, that if you start with forms and eradicating the idea that form is self, then the rest will follow naturally. I get stuck on consciousness as self. If you could give specific advice about how to break the view or the experience that mental consciousness specifically is not the self. So the first 4 skandhas and then the sensorial consciousnesses are easier to me to see that they are empty and therefore not the self. But mental consciousness becomes a challenge for me. Gesi ane da nishu di sungbaro ane da nishu di ane sung de tambalaya ane di dambo di ane zuk la jartsu di sungswa ane zuk la jartsu di
야보 시송나 시나 네 랑싱기 아니 파마 시디 아니 랑싱기 럽기 레슨 송송 다 이나야 나 임바이나 아니 티 juk tak tu me ba ane lasoba boundary ot droge tu te ane juk de la ya ane namse da tu tawa di ane ka ko den du yerwa ka ko du ane kainsen de jita ane juk soro du시 kaksu de dak tu tawa kaksu de le lawot ot du Trigidu, yena yang nampar sheba de la levne, ane ka kudu, ane go nga yorwa, ombo go nga di yang, ane da tu mepar zinsu di yang, ot shingyu, nampar sheba di da mepar tawa nye ka kudu. Ane jiza ane kalo di nye yalla, kalo ane nang rochi. Ra. 맞아. 지금 동반이 검들 쑥 동반이 엄카쇼 지겨레스 쑥 동반 쑥 동반이 뭐지 또 차나 아니 현바도 잘 되어 지금 아주 뜻이 되게 그래서 나도 동 이게 다다 셰르니 뭐 원래 당고도 쑥 동바고 스틱 제시디 쑥 동바고 세디 셰르니 뭐 된디 차고 된디 쑥 동바 이번에 예서나 아니 공부 삼아 되게 동바이 뭐 예라서 잘 두고 요봐 쑥들 잘 카와요 쑥 동바 딱 카와요 이제 뜻이 얘기 요레스 직세로 나디네 다처럼 다다 수수가 때때도 유제 공부기 냐면 기간 거는 수수 거들을 잘 들려 근데 제발 용식을 했어 빨리 되게 있어 In advice regarding meditation in emptiness, the advice describes the most difficult realization being that form itself is empty. It is said to be most difficult to comprehend. The others that follow comparatively easy. And so for this reason, it is said in the Prajnaparamita Hridaya, the Heart Sutra, first indicated is that form is empty, for the reason that when it is fathomed that form is empty, then that the other skandha are empty will be discovered with relative ease. This is the customary explanation. However, it is possible, nevertheless, that depending upon the difference in aptitude among individuals, that there will be some variation. 주제직 가르스나 속기 아주 수수기 미지기 처에나 님 미지스나다 님아님아가 처에나 아주기 간다때 쭉 속가 따야지 공부 심바주고 따war래 많아 근데 통대 잘돼야 많아 통고 요인데 고마 똥받다 주잖아요 그 아무 공직이 원기 딱 하가 여바인가 속도 똥바 통하나 자다 제다 로다도 공부 심바주고 통대와 윤제시 되지를 했지 And the reason is that in lifetime activities, most apparent among senses apparently is vision and all that is encountered through the faculty of vision, including more encounters that seem to appear more easily. And so one becomes especially accustomed to the assumption that of forms and their actuality, meaning that to discover their emptiness would be that much more difficult than to discover the emptiness of sound and tastes and the rest. 다 저랑 저디 랜드 그랬나 다 저랑 지금 그다 수수고 냠내시 요인도 아니 냠내시도
속들라 미과 그 망보 랑게 sem나 컴퓨터는 공부지다 미과 된다는 게 개발기 남시 미과의 테스 속다 남시 니부디 미과 대주 sem나 바 셔도 담아 남시 잘카와 속도 잘 되어 이제 개발 왕기 아니 저는 속이 그 망보 따와서 건배 왕게 속들라 다 되어 철기 길에서 저기도 남시 잘 카가도 미국을 놀이야 미국 철도 속들이 남자 철기로 와 남시 남자 철기 말와 대대기 개발의 관계 인기래 이나양 속다 남시 니부디 하게 간다를 다들 직당이 미국 단에 차량도 담바 아니 바 매봤다기 나타 철기는 남시 본인이 살았다기나 속들이 다야 카가 요래 이내다 모두 미국 속을 미국 망보 때문에 건배 왕 속을 잘 되었더래 용시 그래서 det är så. Det có tiếng nói có xong có tiếng nói phải xin ngài có tiếng nói anh có lộc lên sẽ là ngài vậy nó ở cái gì thì không cái 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 là nó tại number shape thì tạo zimbe tawa de ka khao re gesi ki gomba de ani tata ko su song te gesi ki dress ki ata ndi tes trauma 미국 때는 말을 건다 아니 양 같이 있어 예 아주 널 설계로 와 삼면서 오부 유를 설계로 와 저도 속도 잘 되고요 남시도 잘 가와 미국 잘 가와 온기 뭐라는데 잘 가와 통하래 맞아 지난 속 매바 속 동반이 따와다 남시 동반이 따와잖아 남시 동반이 따와도 딱 돼요 det går det igen 이내 딱 미국 지나는 게 속도 미국 야구 잘 마음고 고바이도 섬 고배운 게 속도 딱 가와도 잘 인기를 했어 지난 군이 수다 남시 다 되어 But now regarding your question, because forms appear most readily, apparently, to vision, much more sensibly and apparently than consciousness does, the impression of the actuality of forms as they appear to vision is very entrenched, so that to discover the emptiness of forms would then be thought to be more difficult than to discover would be more difficult than to discover the absence of the actuality of consciousness, which doesn't appear so sensibly and apparently to experience. So it would seem that because appearing to the mind most apparently are forms and vision, that it would be most difficult to see through this entrenched habit, assuming their actuality. But it's possible that because the sensibility of consciousness hasn't been developed as much as has the sensibility to form, that this itself is making the discovery of its absence and emptiness difficult. 맨날 배차는 미국 치료 통하게 전부직 다 미국 치료 통하게 취준이나 전부디 뭐 매봤다고 சொன்னா 대선을 착하가 여러 와 춘주디 띠다 되어를 중으로 와 tilani ngobosi 뭐지 그 친구들이 대체보지 취준이나 선을 검을 두고 매내 잘라 요요 매봤다고 위에는 친구들 감사 매봤다고 띠 시작하가 봐
충분히 잘 돼야 살도록 Mm. 어쨌든 디나시 다 미기 잘 배수래 세우지 차라리 요교직 매봤다야 돼 this car similar 카두에 세우지 미국 세우지 때문에 요교직 매봤다야 렐라가 왔어 되게 개발을 해서 The situation seems to resemble if you were presented with a very large object and presented with something considerably smaller, and considered the larger object and visualize the larger object, it would be more difficult to discover it isn't actual because it is so substantial by its very size compared with something much smaller, which would seem to be more amenable to a discovery that it isn't substantial. And so it would seem that then in the clarity with which forms appear and their seeming substantiality, that discovering their emptiness would be that much more difficult. 세우 차이는 맨날 간다다 수주고 초와 계단 토네 로스 관도 유차단 차는 개발 아니 수주고 초에는 연한 개발을 찬데 개발이 레스 어디지 수완 근데 내가 좋다 컴퓨터 작업 검지 검색이 해서 Now, whether this actually addressed your concern or not, in any case, it will come down to the experience and the sensation in the meditation upon the given thing and how it ends up appearing to you and the sense that the appearance takes. In any case, now we will meditate for a minute or two. 야, 수주 배우이나 류도지 기둥 롱도지 기둥 따도지 기둥 아니 틀도지 기둥 도지 기둥 시여다 에토나 아니 데스가만 찍혀 Now, if you are flexible to adopt the Vajra posture physically and to take the Vajra position in the winds, in the moving winds, and then the Pindu, and then the chakras, these four in Vajra position, if you are able. Now, if that's comfortable to take this position, do so. Oh, yeah, that comment 하리스나. 다 수수 다가 수수로 명시 따요로 명 따도 잠바 명들을 따는 나대이 나이 삼바 여러 수 명들 따. 다 명디 파샤네 나 가도 명디 매바이나 따나 가요레스. 어디를 삼바 땅 투사를 Now, each person has their name, and referring to themselves considers themselves to be present in a place. I'm here, thinking of I, myself by name, am here. Now, consider for a moment leaving out the name given to you, and then consider, if you're able, where is this individual? Can you do that? 명디 매바친 나 생이 나 대우민도 나 대우도 나 단다 갈래거도 나 갈래거민도 나 단다 대우인 세게 나 생이도 나디 명디 파샤네 나스 가도 어디지 대충 싶을 해서 Leave out the name now and just consider the sense of the self involved in the reflection. I'm well, or I'm not well, or I'm tired, or I'm not tired. The name left out, the self indicated in this notion, where is it to be found?
명디에도 나 연예도 도와. 그래서 명디 매바이나 나도 요래 요 말했어. 나 뒤쳐버치 요래서. So with the name, such a person can be found to be in such a place. Remove the name, and with the remaining notion of the self, find what self would be thought to be where. 디포르도 똑바니 있어야 다들 디나 요래서. Now, in between the two is to be found emptiness. 디도 명디 매바이나 아니 나 간디도 오메디 들다. 디 땅아서 까마지 공기 있어. 수수 대오진의 대오대 아니 우리도 별샤 우촌나 나로 팬샤 맨날 우 대오지샤 어디에는 수 삼도 까마지 sama 많이 와서 삼바 중국 이제 따로 제수 But then ani ukten ra. Then 나가 ka. Then the name aside, wherein I consider that for a minute, comfortably, meditatively, having inhaled and now retaining the breath. I'm going to ring the bell, and if you are able to sit in full cross-legged position, if you're not comfortable, you do not need to hear. I'll ring the bell. Yeah. 1, 2, 3. Ôi, 근데 저 세상에 와서 어떤 분이 너무 고민이야. 나 스르자마다 나스 주부축사시 나지어와. 나딜다 주부축사비 수다 셈니레. 나 수다 셈니디 다 나레 마레. 다 나이나 다 간데스레 나 간데스레. 그는 수부디 나 거의 나한테 수부디로 수부디는 나 말와. 다 셈데 나 말아. 다 나지 거여레스. 다 디오 포르데다 나게 되게 동반이 있잖아. 당가 당보디 되려서 When first meditating on the emptiness without the name for oneself, but the notion of
I, myself, an examination is undertaken to find what would that self be? And it might be physical form, that which we point to when we refer to ourself, but then that physical form alone is not the self. There is then too the internal consciousness that might be the self, but this alone, nor is this alone the self of the notion of I, myself. Then where is the self of this notion found at all? 한달 안 하고 나스라도 수술을 민스탄 때나 지나는 또 샤나 샤이스 민스타도 민디 달라 샤이스도 네 아스라그와 그래서 민디 따발 때니 마치 여바세 민디 매바이나 마디 매바도지 디지 빠루들다 마치 예사를 예사마라 어디 들라지는 거 검자 그래서 The self then, which is named, for instance, you're named Shire, and then when someone addresses you Shire, you recognize, I'm intended here by the name Shire. Then where would you be if there were no such name for you? And what would fall in between there being no such name for you and you being there absent? In between is the emptiness to be found. You contemplate that in this week to come. 거의 띵어도 들라지는 까마 찍찍찍 니 말을 까마 찍찍 저들이 정말 툭 말이네 숨 내지 공부이나 아니 갈래라 따오가 생에 수수도 더 봤어야 시지가 레고 아니 더 봤어야 시지가 안 돼서는 지워질 레고 아니 지워질래서는 아니 신의 렌즈가 두고 제가 네 동반이 제가 나가 당부도 잘 해서 Each day then contemplate this 6 times, or that sarjuk yamana sar sumra. Best of all, 6 times in a day, but 3 times a day then will be enough. Contemplating in this way that there emerges some uncertainty, and when the uncertainty is developing, then questions will emerge, and you will then need to search for an answer. And then you have found the path which arrives at discovering emptiness. 거의 더 봤어요. 시시 좀 그러다 것도 까마찍니 검도에 갈래가 더 봤을래. 아우 더 봤을래. 더 봤을래도 좋았을래. 좋았을래도 아니 렌즈 제거야 이 말을 꼭 슈게 그런 게 슈게 있지. 아니 되게 르바되게 레요. 어떻게 냠내 지도나 아니 동반이 검백이 배제 도그래. 아니 수술 하게 동반이 그다음 사무 땅에 이들 아니 수술 직벌에 sem나 남도 막 보지 까도 그래 아니 발제 게임 발제들에 세도 그래 아니 수술이 sem나 냠내제 차그래 배도 치고시라요 이 말을 냠내들이 진짜로 직접 따지지 않아서 In this way, you build the very ground from which
doubts will grow. And then you'll be taken aback and wonder, oh, is it so? This will be followed by, naturally, questions, the uncertainty causing questions to arise. And then whenever there's a question, then naturally you would seek out the answer to that, and you will likely forcefully search for the answer to the perplexing question. And this process is the beneficial process of cultivation of emptiness, so that now you are contemplating the meaning of emptiness, so that with that contemplation underway, when discursive thoughts arise and discursive thoughts and problems emerge, you have at hand what is an emerging practice going on each day. And so in the week to come, try that out. 이 말을 그 검샤에는 제마들을 우리 댄댄 지워지 연구를 해서 Now, if each day you were to consider this 6 times, then naturally you would return to the lecture with questions. 와이는 대상에서 들은 동족 담아면은 되게 해서 So we will conclude here, and in the conclusion of the lecture, then recite our closing prayers. 나는 이게 지워대 진짜 지면은 지워 망보지 레벨을 해서 And my fervent hope is that next week you will come with teeming with questions. 이슈가 좀 있어. Page 12. 렌도 벨레 소니제 Kandar 양보 yambo 간시 사바데 로메 마리 게돈 조와이 남제 게웨 홍보 도주지 데마 숨베 제라 군두야 잠베 양게 제웨 제손네 데베 림바 군산 람지조 니네 루베 게나 니제조 라게 지제 도베 랑기네 추라 제웨 참웨 타게게 로웨 이게 문바 세제네 제웨 템바 유레 세유제 템바 리제 초게 마자바 겹장 냠벌 규베 초데네 이제 전부 이러려고 이 펜데 데제 세월을 제월쇼 세제 자외 매주 칠레레 매주 장주 랑게레메야 다르 남게 일라 베데예 야외 제바 링도 경질제 당산 주베 주제 주제네 이게 세제 메다메 세라 군도 야외 마바이 남다 람다 제와르 마지루지 간세 대보 조로 주주제 수제 조로 순바 데이세 투데 나게 따도 로제제 라지 야소 주군 갸류지. From my 2 collections, vast the space that I have amassed from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief leading Buddha for all those whose minds' wisdom eye is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my life's manjushri. May I find the best of the paths of the complete teaching, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time. With my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined, may I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings.
May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent path never be practiced in any of their lives from the purest path praised by the Buddha. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the Mighty One, and may oceans of prosperity spread everywhere. Dāgī jīnyā sābē gyāvā dē, dēndāng rāvā gūnā gāmpēndāng, chēvara jēdzūn lōsāng rābā yī, tēmbē nyēmbō rīdō sēdē shō, kāngirī rāwē kōrwē shīngāng dē, pēndāng dēwā māgū jāngwē nē, chērē zēwā tīnzī gyāzō yī, shābē sīdē bārdē tēngir chīs. Jambe Babo Jeda Kemba Kudu Sampo Deya Dejente Peda Gunje Jesu Daluji Gewa Deda Tanje Radu Tuzu Shebe Gewa Tanje Gi Gowa Kangla Chodu Ngamba Desh Dagi Gewe Tawa Digu Jan Sampo Cheje Radu Ngawar Gesh Chanjo Semjo Rinpoche Maje Bano Jeje Jewa Nyamba Meba Yamno Kone Kwandu Pewa Sho. And dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang Drapwa shines forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful Chinese Tenzin Gyatso, please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantabhadra too realize things as they are, also I dedicated all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue, with the dedication praised as the best, by the victorious Daskan ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds. May the supreme jewel, Bodhicitta, that has not arisen, rise and grow, and may that which has arisen not diminish, but increase more and more. Good night, everybody.